Hi, hello, welcome to Chemistry Adda YouTube channel. And today we want to explain crystal field theory and draw splitting diagram for octahedral and tetrahedral complexes. So this is the most important topic, guys, for MSc students. దీన్ని 10 marks లాగా అడుగుతారు. So now I want to tell you only for crystal field splitting theory and tetrahedral octahedral complexes. So next video లో వచ్చేసరికి D1 D2 D3 అప్ టు D2 10 వరకు T2G అండ్ ఈజీ ఆర్బిటల్ ఎలా ఫిల్ చేయాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ, ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ అండ్ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ తెలుసుకోండి. సో ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ విల్ గివ్ ద టోటల్ నోట్స్ ఫర్ ఎంఎస్సి సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్. So first of all I want to explain theory, so to understand how to write the topic in exams. So first of all, what is the crystal field theory? So crystal field theory is to explain the magnetic, electronic and optical properties of transition metal complexes by treating metal ligand bond is electrostatic. So what is the crystal field theory? Crystal field theory explains the magnetic, electronic and optical property of transition metal complexes by treating metal ligand bonding. Bonding is electrostatic. So in this we have to remember this some key points like CFT. So CFT is what is the CFT? So simple theory and how to remember in exam lo nenu cheptanu. So CFT, when it comes to metal ligand, so ligand is purely coming to the metal atom. So when ligand is coming to metal, because of ligand reason d orbital will split. So because of ligand d orbital will split. So because of this split, so we want to know how much stability is there. So what is the first key point is this is the metal and ligand. When the metal is coming to the central atom, d orbitals, all energy levels are not equal. So there will be split, that is d orbitals will split, that is T2G and EG orbital. So that means when ligand is come to the metal near, so ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ మెటల్ అయిన దగ్గర లైగాండ్స్ వచ్చినప్పుడు డి ఆర్బిటల్స్ అన్నీ ఈక్వల్ ఎనర్జీలో ఉండవు, అవి స్ప్లిట్ అవుతాయి. సో ఇదే టోటల్ CFT థియరీ. సో ఫ్రీ మెటల్ అయాన్లో 5d ఆర్బిటల్స్కి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, డీజనరేట్. కానీ లైగాండ్స్ దగ్గరికి వస్తే అన్ని d ఆర్బిటల్స్ ఈక్వల్గా రీఫిల్ చేయలేవు, అప్పుడే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో యాక్చువల్గా నార్మల్గా చూసుకుంటే d ఆర్బిటల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ టు టోటల్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైగాండ్ టు ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, d ఆర్బిటల్ విల్ స్ప్లిట్, సో సేమ్ ఎనర్జీలో ఉండవు అనమాట. సో ఫస్ట్ కీ పాయింట్ ఈజ్ next key point is ligands is equal to negative charges, that means dipoles. It is the ligands is negative charges. So dipoles. So we have to see the ligands in negative charge. So what is the point is we have to see the ligands in negative charge, right? So third one is we have to see the only electrostatic repulsion. We have to see the only electrostatic repulsions. So another point is in this d orbitals are splitting into two groups. So d orbitals
split into two groups. The two groups is, one is Eg and another is T2G. So right. So d orbitals, when it come, normal metal ligands has free energy orbitals. When it comes to ligand, when it comes to metal near, so then d orbitals will not equal energy levels. That energy levels will be split. So d orbital will split two groups. That means one is Eg and another one is T2G. So this Eg T2G orbitals octahedral and tetrahedrals lo ela untayanadi then you can see. So coming to the octahedral, so levels, you have to see the levels on octahedral complexes. So when it comes to octahedral complexes, T2G is T2G is dxy, dyz and dzx. So this is between the axes. So when it comes to between the axes, less repulsions. When it comes to less repulsions, low energy. Low energy means negative charge. So minus 0.4 delta naught. So when it comes to Eg in octahedral complexes, another set is dx square y square and dz square. We know all the d orbital dxy, dyz, dzx and dx square yz dz square 5 degenerate orbitals. So when it comes to Eg, more repulsion. More repulsions means plus charge. That means the value is 0.6 delta naught. So this is the octahedral complexes. So you have to see the diagram. T2G is, so T2G is between the axes, less repulsion. In octahedral complexes, T2G is lower. That means lower means kinda, low energy. Eg in higher energy. So this is the T2G and this is the Eg. I already told T2G is minus 0.4 delta naught. Eg is plus charge because high energy, that's why plus charge. Low energy, that's why minus charge. So T2G and Eg diagram is this one. So this is the energy. This is for delta naught. So that means delta naught means octahedral. So when it comes to CFSE formula for octahedral complexes, minus 0.4 Nt2G plus 0.6 N, which orbital Eg. That delta naught plus most pairing, more pairing. సో ఈ పేరింగ్ అనేది మనకి నెక్స్ట్ దాంట్లో తెలుసు. నెక్స్ట్ ఆక్టాహైడ్రల్. ఆఫ్టర్ దట్ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. when it comes to tetrahedral complexes, it is opposite to octahedral complexes. In its tetrahedral complexes, so E set and T set, T2 set. When it comes to tetrahedral complexes, E set and T2 set is there. E set is dx square y square and dz square. When T2 set is dx square y square and dz square x. So high values annamata. Sorry guys, ఈ T2G is కదా. So T2 is dx square and dxy
dyz dzx. సో దీనికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డయాగ్రామ్ ఆపోజిట్ అని చెప్పాను కదా. సో ఈ సెట్ ఈజ్ 2 and T2G set is 3. E set means E set, T2 set. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ సెట్ ఈజ్ లో మీన్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, బట్ వాల్యూ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్, 0.6 delta T. T2 high set means plus charge, that set is 0.4. So CFSE is minus 0.6 Ne plus 0.1 T2, that delta T plus MP. So this is the explanation for T2 and that means CFT theory. So what is the CFT theory? ఎగ్జామ్లో ఏం రాయాలి ఏంటి అనేది నేను ఇప్పుడు, సో మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థియరీ పార్ట్ నేను ఇప్పుడు నోట్స్ ఇస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసరికి D1 D2 T2G ఆర్బిటల్ ఈజీ ఆర్బిటల్స్ ఫిల్లింగ్ అనేది నేను చెప్తాను. సో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీకు వీడియోస్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఆల్ చాప్టర్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జామ్ టాపిక్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ 10 మార్క్స్ అడిగేస్తారు మనకి. సో అప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్లో ఇది రాయాలి, ఎంఎస్సి స్టూడెంట్స్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గైస్, మిస్ అవ్వకుండా వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ సిఎఫ్టి థియరీ మన దగ్గర అన్ని నోట్స్లు ఉన్నాయి, చెక్ చేసుకోండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీకు వీడియోస్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ గైస్.